పండుగ ఏదైనా పరంపర స్వీట్స్ తోనే మొదలు. స్వచ్ఛమైన రుచుల పరంపర. ఆర్డర్ కోసం సంప్రదించండి. ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అండ్ క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్ అస్మిత గుంటి మార్వా. దాదాపు 10 సంవత్సరాల పాటు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాప్ సినిమాలన్నిటికీ ప్రేమంటే దేరా, ఇప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ వాచ్ ఇట్, హర్షణ అండ్ దట్ సాంగ్. వెంకీ కూడా మీరే Yeah, డిజైన్ I చేశారు. designed clothes for him and Asin, and that was just fantastic. సో మీ కాస్ట్యూమ్స్ చూసి ఎంత అప్రిషియేట్ చేశారు నాగార్జున గారు? Manmadudu was a turning point. సో ప్రీతి కూడా మీరు డిజైన్ చేశారు. And she had to look like a Telugu అమ్మాయి. Pattu, half sari. It was great, it was great. ఏమన్నారు మహేష్, ఏమన్నారు మీ స్టైల్ చూసి? Pokri, that anta look. Did he like it? Yeah, he did, of course. హలో అండ్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ లైఫ్ స్టైల్. సినిమా స్టార్లా కనిపించాలని అందరికీ అనిపిస్తుంది కదా, చాలా ఫ్యాషనబుల్గా, చాలా హిప్గా, చాలా షీక్గా కనిపించాలని చాలామందికి ఒక కోరిక ఉంటుంది. అక్షరాల ఫిల్మ్ స్టార్స్, టాప్ స్టార్స్ తెరపై వేసుకుని మనందరినీ మెప్పించిన కొన్ని హిట్ సినిమాల క్లోత్స్ అని డిజైన్ చేసిన ఒక ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అండ్ క్రియేటివ్ ఆర్టిస్ట్, గార్మెంట్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పాలి, అస్మిత గుంటి మార్వా. ఒక టైంలో ఆవిడ పేరు మారుమోగిపోయింది. టాప్ సినిమాలు మన్మధుడు, ఘర్షణ, పోకిరి, ప్రేమంటే ఇదేరా, చెప్పక్కర్లేదు, పెద్ద లిస్ట్ ఉంది. చేసిన సినిమాలు తక్కువైనా కూడా తను రావడం షీ బ్రాట్ అ బ్రెత్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్. అంతకు పూర్వం కేవలం మాస్టర్స్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని మామూలు బట్టలు తెచ్చిచ్చే ఆ ప్రాసెస్ నుంచి ఒక ప్రొఫెషనల్ డిజైనర్కి ఈ స్థానం ఉంది ఇండస్ట్రీలో అని చాటి చెప్పారు అస్మిత గుంటి మార్వా. అండ్ ఇవాళ వీఆర్ అట్ హర్ స్టూడియో. ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ ఉన్నాయి చుట్టూ. రాగానే మనసు, చిత్తం అంతా అలా ప్రశాంతం అయిపోతుంది ఇంత వైబ్రెంట్ కామ్ ప్లేస్ని చూస్తే. లెట్స్ మీట్ అస్మిత మార్వా. అస్మిత గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ us today. Thank you so much. Yeah. Thank you. I don't have no words to see your photographs. అందరూ ఒక మంచి ఫిల్మ్ జర్నీ ఉంది మీది. ఆ తర్వాత మీరు మీ పర్సనల్ బ్రాండ్ స్టార్ట్ చేశారు అస్మిత మార్వా అని. Yes. సో టెల్ us అబౌట్ ఫ్యాషన్ అండ్ అసలు ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలి మనం? I think it started నేను చాలా చిన్నప్పుడు నుంచి. I was just fascinated with clothes. My mother used to make beautiful clothes for me and I used to go with her to the tailor and I used to like be very interested. ఎట్లా చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, అన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్, లెఫ్ట్ ఓవర్ పీసెస్ నేను వచ్చి తెచ్చుకొని మళ్ళీ I used to make clothes for my dolls and you know it was like I was always very creative. And I think that artistic environment I grew up in also contributed because my mother was very artistic, my grandmother was artistic. So I think we all expressed ourselves through art. Right. So it came very naturally to me. బట్ యు హ్యాడ్ అంటే ఒక దాదాపు 10 సంవత్సరాల పాటు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టాప్ సినిమాలన్నిటికీ నేను జస్ట్ నేమ్ అ ఫ్యూ. ఘర్షణ, వెంకటేష్ గారి ఘర్షణ, అలాగే అసిన్ కోసం డిజైన్ చేశారు, అలాగే తబు, అండ్ అలాగే శ్రియ, అలాగే మన్మధుడు ఫిల్మ్కి మీరు డిజైన్ చేశారు, అలాగే చాలా ఇంపార్టెంట్ పోకిరి ఫిల్మ్కి మీరే డిజైన్ చేశారు. సో ఆ తర్వాత వాట్ హ్యాపెండ్ అంటే ఇంకా మీ కంటిన్యూ చేస్తే ఆ లిస్ట్ని ఇంకా ఏ సినిమాలు? Did I do ప్రేమంటే దేరా and all the films which I did, I think the clothes have stood the test of time. Ippudu kuda if you watch it, if you watch Gharshana and that song, that you know that famous song with Venki, and I think Venki has never looked so cool. So Venki kuda mere design I chesaru. designed clothes for him and Asin and that was just fantastic. And then of course Manmadudu became, his kurtas were like iconic and so I think they just showed fashion in a very new light, right, in Telugu cinema, because before that it was, you know, a little more exaggerated and more drama type. This was more natural and more cool and you know. So I got that. I think I was one of the first costume designers in Telugu cinema. Before that it was వాళ్ళు మాస్టర్, టైలర్ మాస్టర్స్ కాస్ట్యూమ్ మాస్టర్ ఉంటే
వాళ్ళు చేస్తుంటే అయితే I think this was after that I did like worked I think in the film industry for about 10 years, and after that I said I wanted to take it further and express myself in a different way, and launch my own label, and I had to concentrate on that, so that I had to choose. సినిమా ఇండస్ట్రీలో కష్టంగా ఉంటుందా అంటే ఒక ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్ చేయాలి మీకు బ్రీఫింగ్ ఇస్తారు కదా డైరెక్టర్ విల్ గివ్ యూ అదే చాలా అంటే కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు లైక్ ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి, ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్, యాక్టర్. ఎలా వర్క్ చేస్తారు మామూలుగా? నాకు సార్ లుక్ ఇచ్చారు అనుకోండి, మీకు ఇది సీన్ అని చెప్తారా మీకు, లేకపోతే ఇలా కావాలని చెప్తారా, ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ ద బ్రీఫింగ్ యూ గెట్? This is the scene, this is the character, we work on the look together, and we sometimes consider what the background is, and whether certain colors will clash, and if it's a day scene, night scene, all those things have to be, and of course it's according to the character. But working with Nag and Venki and people like that, it was because I knew them personally. We had a rapport, and it How was did you know them easier. personally? Ante Through because I've born and brought up here, we've partied together and we've been friends. So Right. yeah, so I know them all personally. So that's how I actually got into, because they all saw that I was, I always dressed differently, and I had that sense of style. So in fact, Jayant Paranji, he was the first one to give me a break. మిమ్మల్ని మీకు బ్రేక్ ఇచ్చింది జయంత్ పరంజయ్ గారు. When he was an assistant for Coolie, the movie with Tabu and Venki. So he said, would you like to do Tabu's costumes? I said, of course, I'd love it, So that was my first film. And after that, he did... కొంచెం తెలుగులో మా తెలుగింటి అమ్మాయిని చెప్పాను. ఓకే. దాని తర్వాత ప్రేమంటే ఎదేరా వచ్చింది, ప్రీతి జింటాతోని. So he said, would you like to do that? He was directing it appudu. సో ప్రీతి కూడా మీరు డిజైన్ చేశారు. Yeah. క్లీన్ లుక్, ఎక్కువ క్లీన్ లైన్స్ అండ్ బ్లంట్ కట్ తోటి షీ ఆల్వేస్ ఎక్కువ ఓవర్ డూ చేయడం అంటూ ఉండదు ప్రీతి లుక్. And she had to look like a Telugu ammai. So adi malla ghagра cholis, lehenga, pattu, half sarees, avani చేయడం, it was fun. Yeah, it was great. It was a lovely experience. So Nag sir and Venki sir and all these people you knew before, and that's how you came into the industry. Yes. And so మీ కాస్ట్యూమ్స్ చూసి ఎంత అప్రిషియేట్ చేశారు నాగార్జున గారు? Nag, I think Manmadudu was a turning point, in costumes at least, and it was such a huge hit, and Sana, it was very, very loved by everyone. So after that it was, I did a lot of movies, and then after that, like I said, I wanted to, launch my own label. I needed more time, akada. So then I sort of slowly didn't take up too much work. And then, for me, I've always considered atla na life la na work unnadi, na home unnadi, na family unnadi. అయితే అంత బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. ఇది చాలా టీడియస్ జాబ్ ఇది డిజైనింగ్ అనేది, సినిమాకి ఎస్పెషల్లీ. ఇట్ ఈస్. ఎందుకు టీడియస్? బికాస్ ఎందుకంటే సడన్లీ స్కెడ్యూల్ చేంజ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు లైక్ రేపు సాంగ్ షూట్ చేస్తున్నాము, రేపు అర్జెంట్ గా నాకు 4 కాస్ట్యూమ్స్ కావాలి. అయితే అది టూ మచ్ ప్రెషర్. మరి అప్పుడు మీరు డిజైన్ చేస్తారా, రెడీ టు వేర్ పికప్ చేసి క్లబ్ చేస్తారా, రెండు జరుగుతాయా? డిపెండ్స్. రెండు జరుగుతాయి. If it's a song, then you have to mostly make something, because you can't pick up. Ante everyday scenes ko you can buy. సో మరి నాగ్ సార్ కి డిజైన్ చేసినప్పుడు అన్ని మీరు షర్ట్స్ కానీ ఆ లుక్ అంతా కూడా anta Manmaduduto we made every outfit from scratch, all tailor made. Everything was tailor made. అప్పుడు ఏమనిపించింది మీకు చూసి? అంటే somebody, I thought he looked so good in that film. He was just incredible. I think everybody recalls him with that name now because of that, the success it had. Anshu also, and she's still a very, very dear friend of mine. So yeah, we've been in touch. Yeah, and she was like so young when she came, and that was her first film. Oh no. So I did costumes for her as well. I've had a great journey.
had a great experience. I've worked with wonderful people. I've made, great friends. So I feel blessed. ఆ type లో. అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను 2001, 2002 I think. యా అండ్ అక్కడి నుంచి అఫ్ కోర్స్ మీ స్టైల్ స్టేట్మెంట్ మీకు రిజిస్టర్ అయిపోయింది. సినిమాల్లో కూడా అంతకు పూర్వం మీరు అన్నట్టు మాస్టర్స్ ఉండేవారు, తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక స్టైలిష్ అండ్ వెరీ సొఫిస్టికేటెడ్ సెన్స్ ఆఫ్ స్టైల్ వచ్చేసింది మన హీరోయిన్స్ కావచ్చు, మన యాక్టర్స్ హీరోస్. I was the first one I think. హూ వాజ్ ద మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ మీ దృష్టిలో? అంటే ఈజీ టు డిజైన్. హ్యాండ్సమ్ అంటే ఎవ్రీబడి లుక్స్ వెరీ గుడ్. వెంకటేష్ సార్ లుక్స్ వెరీ గుడ్, నాగార్జున గారు It's చాలా very బాగుంటారు. hard to pick and choose because they're all my friends and I like all of them and they're like, they're all very, and they're such nice people, In the South, they're just so humble and so grounded. So They're not- any and particular- they're still friends of mine. అంతే కదా, దే వర్ ఫ్రెండ్స్, Yeah, they've they're always still, been yeah. friends. Any particular moment where any of your stars that you designed for was very super thrilled with, అంటే మీరు చేసిన కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ కి థ్రిల్ అయిపోయి వావ్ ఈ లుక్ ఎంత బాగుంది, ఐఎమ్ గోన్ టు టేక్ దిస్ అని చెప్పి? బికాజ్ ఐ హర్డ్ ఈ బట్టలన్నీ వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తారు కదా మళ్ళీ, No, if they want. ఇఫ్ దే వాంట్. If they want, yeah. అంతే. బట్ Yeah. Yeah, Nag loved తర్వాత the ఏం చేస్తారు ఆ clothes. బట్టలు Easy. ఇఫ్ దే డోంట్ టేక్ ఇట్? Then it's with the production company. బట్ హూ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు లైక్ దట్? Then they'll alter it or సిక్స్ they'll ప్యాక్ do యాప్స్ something. క్లోత్స్ అదే కదా, They'll alter it, they'll give it to some other. రీపర్పస్ చేస్తారు Repurpose, బేసికలీ. yeah, ఓకే. yeah. బట్ యా నాగ్ సార్ ఎప్పుడైనా అన్నారా? Yeah, he loved all the shirts and in Manmadudu. Yeah, that was like. Did you have florals also in any of the prints? No, I don't think we did florals. You did? We did a little bit of bandhani for Nag. Bandhani చేసాము. Lot of kurtas ఇట్లా మన వర్క్ తోని. ఇంకా we did suits. సూట్స్, చాలా సఫిస్టికేటెడ్ సూట్స్. So yeah. అలాగే ఈవెన్ హీరోయిన్స్ లో కూడా ఎనీ ఫేవరెట్ దట్ యు హావ్ దట్ యు లవ్ డిజైనింగ్ ఫర్? Preeti was there. Then she was also pretty new appudu. I think she had just done Dil Se, and this was like her second movie or something. And she was ఫ్రెష్ యంగ్ లుక్ అప్పుడు కదా she was తనకి. very young. Yeah, she was very cute. And Shriya is gorgeous. Even now, just look at her. She's beautiful, and she's such a lovely, humble, sweet girl. And I like the way she's balancing everything in her life. She's got a baby, she's got a husband, she's still I like the way she is living her life so openly and not కరెక్ట్ పుట్టింగ్ ఇట్ అండర్ ద యా. అండ్ ఆల్సో తను రీసెంట్ గా చేసిన రోల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, క్యారెక్టర్స్ అవి Yeah. వెరీ గ్రేస్ఫుల్లీ. I don't want to say aging because it's a very hard No, word. no, she's not aging at all. Ade, She's she not looks stunning. stunning. And she's so sweet. Whenever I've asked her, for something, like, as a showstopper, because we get too much pressure, like Lakme or any fashion week, they say, oh, you have to have some star walking for you. So I've only asked my friends, like Rana has walked for me, Shreya has walked for me. They just do it. And not that I'm paying them anything or, they just do it out of, which is so nice. యా సో ట్రూ. Yeah. అండ్ బట్ మీరు ఎన్ని షోస్ చేస్తారు సంవత్సరానికి అలా? Earlier I used to do at least like 3-4 shows. Can ipudu 1 show a year. Ante. I recently had one in Goa. Yeah, India Beach Fashion ఏమైనా Week. థీమ్ ఉంటుందా దానికి? బీచ్ Oh, బీచ్ beach, yeah. It was all the stripes and all the prints are from that collection, yeah. సో This is more holiday vibe, yeah. మీరు అన్నట్టు యువర్ వెరీ కంటెంట్ సోల్. మీరు ఎక్కువ పరిగెట్టరు. సినిమాల్లో 10 ఏళ్ళు చేశారు. ఎన్ని సినిమాలు చేశారు అస్మిత మీరు? I don't remember ఇప్పుడు. బట్ ఓకే, సైజబుల్ నంబర్. Yeah. కానీ అంత కూడా ఎక్కువ కాదు. 20 సినిమాలు చేస్తుంటారు. 20 సినిమాలు అంటే ఇట్స్ సబ్స్టాన్షియల్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ వై డిడ్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ? అంటే వాజ్ ఇట్ టూ స్టైఫ్లింగ్? బాగా రెస్ట్రిక్టివ్గా అనిపించిందా, లేకపోతే నాట్ వర్త్ మై టైం, డబ్బులు రావట్లేదు అనిపించిందా? డూ యూ గెట్ ఎనీ మనీ? అంటే యూ గెట్ పేడ్ వెల్? I mean, you get paid, but not as much as యా, the work which goes into it, చాలా So ఎఫర్ట్. వాళ్ళు it's చెప్పిన a lot రూల్స్ of ప్రకారం. effort and, and I just wanted to, start concentrating and doing something. I had to express myself, because in movies you are like still restricted. I enjoyed it, and
that gave me such a platform and such a reach, you know. And I have to talk about na experience in my first show in Lakme Fashion Week, my debut. You won't believe my front row had తెలుగులో తెలుగు Nagarjun, Venki, Tabu, Angela, Tarun, Shreya. I mean, everyone was there to support me. And they, Siddharth, they all came na first show korku, debut show, on their own. నేను లైక్ టికెట్ హోటల్ ఏం లేదు. దే ఆల్ కేమ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ మీకోసం. సో నా కోసం. సో ఐ ఫెల్ సో, I said I'm blessed, you know, that I've made such fantastic friends, you know. And but how did you know them even though you're from Hyderabad? Yeah, because we've all gone to the same parties and we've lived in the same city for so many years. But anta meekosam raavadam ante it speaks of, you know, the bond they have with you kada. So they were all there to support me, and it was on every TV channel, because Tollywood had never ever come to Bombay like Fashion Week. Ippudu andaru vastunnaru kani నేను 2008 చెప్తున్నాను. 2008 la there were no, like showstoppers who were South Indian, or there were no showstoppers, people in the front row who, you know, so all of them, so NDTV, CNN, IBN, all these channels were, whole day they were showing the front row, and they said this new designer who's come from Hyderabad, and, you know, my Kalamkari collection was, it was very well received. So, and I have to thank them, because, you know, without anything, I just invited them and I said, you know, it would be so wonderful, Miroste. And they all showed up. it's so amazing kada. I feel Blessed you are. Blessed, yes. Touch wood.